everybody, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, karibu sana. If you're a returning subscriber and viewer, thank you so much for the loyalty, manze. Welcome to this channel. I promise you're not going to leave. So first of all, don't mind my hair. I had cut it. Really notice, by the way, ati tukienaka salon, then you have to undo your hair from there. Alafu wash your chanwe. Just that process until kustraighteniwa, you pay like around 350. But if you go there kama ushatoa nywele, you pay kuosha na kustraightenia. If you want to start plating, they charge you like 100 bob or 150. So it's like, people have been stealing my 250 with this uchumi. Bana, these are tough times. Nimekuwa hivi nimekaa naangalia prices za vitu. Like I remember last year around December, 840 was buying 3 liters of oil. So it's buying 2 liters. Anyways, our economy heading to manze. But it's okay. It's part of life. Yeah. So I wanted to do a cooking video, a cooking vlog to show you my recipes. By the way, if you know me, anyone who knows me knows that I can cook. Na sibahatishangi. But then don't make me cook when you invite me to your house. Manze, I don't like that habit. You invite me for a ceremony, alafu nafika, then you want me to cook and you're not prepared me psychologically. So mimi niko pale mapambo yangu 1 2 marashis, jabeba yangu ya kuchange, then you want me to help you to cook for visitors. Si fiti, man. If you want me to cook, to help you cook, please inform me so that I'll come there earlier. Nikusaidie kupika. Na nilikuwa nimebeba nguo yangu hizo, nzikuwa nguo za kazi nimekuja nazo, na nikimaliza navaa zangu nzuri za kuchill na ku have a good time. Jamani, you don't want me to chill with the big boys. That's just a joke. Yeah, but yes, I'm a good cook. So I wanted to do a cooking video. But then I was just trying to get Kiswahili words. You know, nilikuwa najiambia obviously nikipika itafika point I need to explain some things in Kiswahili. Then I saw spaghetti zinaitwa tambi. Bana, what is tambi? So I was like, that's enough. That's enough for today about the cooking. I'll just do a video when I'm ready, okay? Yeah, so I decided to do a story time video. So this video has been requested for a long time. I just, like, most of you by them na watching video yangu, then I don't know kama mnaogopanga kucomment huko kwa YouTube, or I don't know, you have your own reasons, which is okay. So you come to my inbox to give me the comments, and I still appreciate that, because wezi jua ama kuna hizi mahuawei mpya zimetokea. Mara before you log into YouTube, you can't just use YouTube, use YouTube Pink. By the head such a Huawei mpaka nikaacha kutumia juu. It's so hectic bana. Why am I struggling? Life is short. You have to do log in nini before you comment, na inabidi una log in mpaka, you see, for inaweza kuwa too much for someone. Yeah. So I was assuming maybe that is why wengine wenu hawapendi I'm comment to. So since I had my baby, watu wamekuwa kiniulizia video ya labor, my labor story, labor and delivery. So I was just thinking, I was in the mood for a video today. But then stories za tambi bwana zikawa zimenidisorient kidogo. Sasa nikaamua, let me change. Since I'm still in the mood for a video, I can do this video, and then I can switch that cooking vlog to another video. Don't worry about the sounds. The baby is in the sitting room. Of course, he's not alone. He's with someone. So ndio maana unasikia kuna movements manini. Yeah, but he's okay. So let me tell you my story. Then I'll put together the clips after this story, and then I'll post them for you so that you see the things that I'm telling you. So it is at 6:05. I remember I woke up at 6:05 a.m. and then nikasikia like kitu imesplash. I was like, what is that? Kwanza my due date was date 5, and then sasa date 5 ilifika. I had false labor on that day.
then day 6 ikapita, then day 7 is when I had my baby. So kama umewekwa na ball, especially if it's your first time and then your due date inapita, oh, you can't have peace. You even become anxious because at 38 weeks you're tired, your belly literally wants to burst. Ukilala you are uncomfortable, ukisimama you are uncomfortable, ukiketi you are uncomfortable, so you just want to give birth and just forget about it. So imagine imefika 40 weeks and then imepita. But the pregnancy is not 9 months venye tunaambiwanga. Pregnancy, a full term is 10 months, 40 weeks. They count 40 weeks ndo wanakupea due date. So you can have a baby at 38 weeks or even up to 42. Kuna wenye inapita hiyo 40 with 2 weeks. Mimi nilikuwa najiambia I can't imagine myself. No. So it is on date 7 at 6:05 a.m. Nimeamka nasikia kitu na splash. Na ni warm. And then I'll tell you by then another story that happened. So I freaked out because of that other incident that had passed. I don't know why I thought it was blood. So nikashtuka. So nikamsha. The good thing is that Bazu was there on that day. I don't remember if it was on a weekend. I don't know. But on that day, Bazu was there at 6:05. So nikamwamsha. Baby, ebu amko ni tuone ni nini. Then he put on the lights. But then I had gotten to a point. I used to suffer insomnia. Like, I'm feeling sleepy, but I can't sleep. No, that is not insomnia. I don't know what I said. Nilikuwa ninachoka, yes, I'm tired. But then I don't get sleep. That must be insomnia. That must be the definition of insomnia. So on that day, actually, I was able to sleep. So nimeamka nasikia kitu inaniteremka. Then we put on the lights. Then it was water. So it's like, nilikuwa nishapewa like signs, nini. You know, the last weeks you are preparing yourself psychologically, people around you, nini, you're just getting ready. So, the previous night, by the church, nilikuwa nimechurch na beste yangu. Big up Emily. Man, he helped me in my pregnancy journey. So she told me, ukiona mucus plug, ukiona maji, or water breaking is a sign of going into labor. So you rush to the hospital. Also, my mom-in-law, YouTube, you know that you watch things. Yeah. So nikamka, nikaona that is water. I was scared, yes, I was anxious because I had not done this before. But again, I was just excited that it is finally coming to an end. Manza, the pregnancy time was too long. Hey! So nikatoka hapo. Nikatoka kwa bed. Bazu alikanza kukua like, get alika vitu tayari, nini. We called our friend. Nitawekea hizo video hapo. Bazu had said on that day ya labor, he must be the one to drive tukienda hosi. But then on that day ilifika, the guy freaked out. Akasema, acha tu nicall Tandasa. Ebu Tandasa. So mimi nilikuwa najiambia, hiyo siku nangojea tu. So we call Tandasa. So he came. Nikachukua hospital bag. I'd already packed my hospital bag yangu ya mtoi and everything, the book ya records ya mtoi, and then we went. So this is what was happening. At first I was just feeling the light cramps, and then as it was progressing, sasa ikakuja ikaanza inauma, then inapotea. So ikiuma nayo inauma, but so like later on ndo nika notice hizi zata za kwanza zilikuwa ni jokes bwana. So it was feeling just like the normal menstrual cramps. Inauma then ina disappear. Sasa mimi nikafika nikajiambia aish. Kwani hizi ndio video? No, kwanza at that point sasa si tukaenda tu hadi hosi. In fact hiyo siku mimi ndio nilifanyanga intro nikasema let me just record myself. I know I'll be strong enough to record myself through this journey. Mtashangaa sana bana, talijua jiji. If you're pregnant and you think you'll record yourself, then I should tell you I'm so sorry for you because it won't happen. Your dream won't come true because when you use a labor pains zinauma. But they say everyone has their own experience, but this is my own experience na mimi sitakudanganya, it was bad. So tukafika hosi. So kufika hosi kwa receptionist nini nikamwambia
I'd come here, they already knew my case, like walikuwa na everyone, you just put your phone number and then they direct you. So tukaambiwa water breaking, the sign of labor, nini that unaenda unapima weight, wanaangalia history ya family and nini. They already had the records, but they're just checking kukua sure to write the final report. So nikaenda kwa room, so they mpanda hapo, they do the what is it called, VE, where they put the fingers to know how dilated your cervix is. Then I was told I'm at 4 centimeters and the required centimeters to start pushing is 10 centimeters. Then so I only go to have 6. Oh my god, I can do this. Hey. Nilipigwa na butua, my people. So mi nikajiambia kama niko 4, so like in the next like few hours I know I'll already have given birth, nimalize haraka, najua hata nizaenda home leo. Najiambia hizi ndio vitu mama wanalianga wasema ati ni painful, hadi hao wanachachishanga, you know, they you before you have given birth unaambiwa kuzani uchungu nini, but mimi najiambia kama ingekuwa uchungu basi sidhani kama watu angekuwa na have watoto 15 or so. Kumbe watu wengine wamezoea uchungu, and then there are these people wanaitwa Hebrew women, they are always referred to as Hebrew women, or if you have heard about Hebrew births, like the lady doesn't feel pain, inaenda mpaka around 8 centimeters ndio anaanza kufeel pain, so ata feel pain for a shorter time kutoka to 8 hadi 10. But sisi wengine wenye sio Hebrew women, mama, tulikiona cha mtema kuni. So leo mimi, so we called our shosh, big up to shosh, but they alikuwa hapo hiyo siku. My sister tulimpitia vinya, nilimwambia tu by the way mimi nimeamka majangu nimebreak. She couldn't stitch, aka cancel hiyo siku, haendi job. So she came, then I told my mom mimi nimeenda into labor. I told my mother-in-law, so they're like, yeah, just pray. By the way, Susan akaniambianga, just keep saying the Hail Mary and it will help to strengthen you. My biggest fear was tearing. So she told me I never tore. So if you don't tend to tear, just believe that you'll not tear. Alafu cooperate na nurse. Wakikwambia push. If it's time to inhale, you relax and you inhale. I've had to cut the video kidogo juu mtoi alikuwa anasikia kulala na he gets uncontrollable sometimes, so alikuwa anamleta. Yeah, so where was I? The tearing part. So yeah, after nimeshapimwa, so tukafika, shosha mekam, I'm there with Bazo and my sister. So it's now kuleba kutafuta hizo 6 centimeters nilikuwa at 4. So that is must be around 9 or 10. So shosha kaniambiaje, kunywa maji warm, alafu usiketi utembe ndio mtoia press kwa cervix open. So nilikuwa nafanya hivyo. Uchungu inaanza ku-increase. Sasa the time between contractions pia ina reduce. Like unajua ikianza inaweza kuja iume kidogo then ipotee for like 5 to 10 minutes. Sasa by the time venye unazidi ku-open up, contractions zinazidi kukua close together. So at that point ikafika at some point contractions zinakuja zinauma, na ikipotea inapotea just for like say 2 minutes, alafu inarudi tena inauma. Nakwambia ilikuwa inauma hivi hadi najiambia Adam na Eve wenyewe, not Adam na Eve wenyewe alikosea Mungu bana. God alitukasirikia vibaya juu chungu yenye iko pale. So I was feeling a lot of pain. So shosh alikuwa ananitembeza. Shumi anakuja ananitembeza kidogo, ananirub mgongo. Bazo ako tu hapo anani-encourage. So ikafika sasa point niko at 7 centimeters. Nikaenda kupima tena nikapata niko 7 centimeters. At that point nilikuwa siwezi kusimama. I am feeling a lot of pain. So nikasema no, I can't stand, I can't walk. So I just told shosha tu mimi niende ndani. So there was this room penye kulikuwa na mama wengine, everyone has been assigned a bed.
So hiyo ni ya kuleba. Then after msha have watoi, you are moved to a different place. So the place ya kuleba ilikuwa like 7 I think or 8 beds. And then kuna station hapo manasu wako pia wengi like 6 or so. So hao ndio walikuwa na monitor mtu nini. So I saw Bazu akienda hapo kuongea na nurse moja. Sasa baadaye ndio Bazu anakuja kuniambia ati alikuwa ameenda kuuliza time yenye nitapata mtoi. Then the nurse told him at midnight. Then Bazu didn't tell me. Imagine ni around 4. Alafu mtu ananiambia I'm going to have my baby at midnight. Aje, and I'm at 7, nimebakisha 3 centimeters. So hapo najiambia inafaa kuprogress mbio. But Bazu didn't tell me. So he came and told me, unaona uko karibu kufika, just stay strong. By the way, Bazu was just there all the time to encourage me, manzi. It was making the whole thing easier. And my sister would come in and rub my back and ananiambia don't worry, it's going to be okay. She should come. She sasa ndiye alikujanga kama tumewekewa lunch. Sasa nilikuwa, imagine I left venye niliona tu maji me break. I tried eating something. My mom had told me, ukiona labor, just eat. So that the whole day unaweza jikuta umeleba ushindwe hata kukula and you need energy to push. But some nikakuwa nervous. Imagine I only took a half a cup of cocoa. Not even a half, a quarter. And then nikakaa hivyo. Ona kamera. Ona kamera baba. Ona hapo juu. Yeah. So sikukula. So tukaletewa lunch and I was with Shosh. So Shosh akajaribu kunifeed hivi. Time uchungu ilikuwa imereduce. Na sasa tu nimeweka hivi food kwa mdomo na uchungu ikakuja. Nilitema. It was so painful. I think it is the most painful experience I've ever gone through in my entire life. It was so painful. Ani hadi food huwezi tafuna, nikatema. So nikamwambia Shosh, I can't eat. I really can't eat wacha tu. So Bazu came, akaniambia nilikuwa naongea na Mathe nini. So akaniuliza, do you want to talk to so it was his mom. So akaniambia unaweza ongea na Mathe. And I was like, no, siwezi ongea, kinasikia uchungu vibaya. But I could just hear her saying labor sometimes takes long, up to 3 days. But kama nime progress haraka, then it's going to be okay. So I was just like, yeah, it's going to be okay. Let me just believe that everything is going to be okay. So kwa hiyo bed ya kuleba nimeketi. Nasikia uchungu. Nasikia siko. Mpaka naanza kujiambia, I can't take this. This is too much for me. Najiambia acha tu niambie nurse ani-induce. So nikaenda tu kwa nurse. Nimesikia uchungu hadi nimetoa slippers natembea mguu chini. Nurse ananiambia aje, ati no, if you're progressing poa hatuwezi ku-induce. It's not si poa, like mimi naona yako haiko stagnant. So tuendelee. Sasa by the time nimekuja kwa hiyo room ya kuleba niko at 7 centimeters. So sasa nimekaa hapo ndani like say 3 or 4 hours. Nikafeel I think kama by now mtoto hajakuja, I just need to be induced. I can't take this. So I went to kwa nurse. Kumwambia hivi akaniambia hebu kuja tupime tuone uko ngapi sahi. Kuenda I'm at 7. In fact anarudi anasema iko kama 6.5 kama 7. Nikasema 6.5, what do you mean? Nikamkasirikia. Akamwambia what do you mean? You can't tell me I'm at 6.5 or 7. I've been here by the time kwa naingia hapa nilikuwa 7. So nimekaa hapa ndani for like 4 hours zilikuwa niko 7 tena. Akaniambia sasa si nikirudi hivi akaniambia, she was so polite. Akaniambia hivyo venye unakaa hivyo kwa bed upright, it's not good. Haitakusaidia kuprogress. Ukitaka poa, lala na side ama ukae ni kama umecrouch hivi, yani venye ujiposition in a way that aujaketi hivi like hivi venye nimekaa saa hizi. Ananiambia venye unakaa hivyo
mtoi the head of the baby is not pressing on the cervix, so labor is not progressing. So una feel tu hiyo uchungu juu uko tayari in active labor, but it's not progressing because the cervix I receive your pressure enough ya open up more. Hey, nikasikia hivyo, nikamwambia you've been sitting here nikiwa nimekaa kwa hiyo kitanda hivyo the whole time, mbona hujakuja kuniambia? Mbona so she told me hapana, sio kwa ubani. Kamwambia usiniambie si kwa ubani, kwa ubani. So nikajiambia sasa kurudi hivi, I met another lady. That one was a Hebrew woman. Acha by this kumbuki jina yake. I really wanted to get her contact, but then she left earlier. She came, akakaa kidogo, akaita nurse, akamwambia I think the baby is here. Kuenda nikajambia kisi amekuja saa hizi. Akaniambia yeye asikiangi uchungu, ameanza kusikia uchungu akiwa 8 cm. Nikajambia ki God, why was I not a Hebrew woman bwana? Why? I'm also your child. So akaniambia, so she imagine akakuja nyuma yangu and then she had a baby just like that. Alafu ako hapo sana anangojea kutransferiwa to her room. So nikakuja nikaambia, sa huyo that lady akaniambia, si mama, it's painful, but kama unataka kuondokea hii uchungu haraka, just stand up, uvumilie, tembee. Sasa kama umesimama ina push, ama ulale na side kwa bed yenyewe. Juu kikaa hivyo utashinda hapa. Ngangana tembee uondokee hii uchungu juu. Pia it's not good for your mental health. Nikasikia my mental health. Sasa nikusikia tu sawa. Sasa nimeamka. Nika draw curtains hivi. So ndio kulikuwa na 7 beds in that room yenye tulikuwa tuna labor, but then kila mtu alikuwa na venye anaweza draw curtains. Kweni kama uko kwa room yako kivyako, uendelee hapo na mashida zako za kuscream kama una scream, but I was not screaming. No, not at any point did I scream. So mi nika draw 2 curtains, nikalalia side. I'm still praying. Manze, that day I prayed all the prayers, Banadi nikaanza kuomba kwa Kiluya. I prayed. I was just praying, God, no, don't let me do nini. But I even invented my prayers. Yani hiyo siku ningekuwa na venye naweza andika hizo prayers, I could have written a prayer book. Why? The pain una feel hapo, but mimi nakwanga na hii kitu ya, if I'm feeling pain, the thing I run to is just prayer. Manze, unasikia uchungu hadi machozi haitoki. You know that you feel pain, alafu you just cry to let it out. Unasikia uchungu hadi macho haitoi machozi. You're going crazy. Me at some point nilikuwa naona ni kama nitafaint or something. Paka naanza kujiambia I don't think I'll make it. Na pray, yes, naambia God ni strengthen, but najiambia tena I must make it. Paka naanza kujiambia I think, mpaka naanza kufikiria Jen kikufa, mtango wangu itakuaje. I just after the whole thing ndio nakumbuka najiambia it was that bad. But I thank God this big boy is here now. So keti hapa baba, acha kusumbua. Keti, ona huko. Ona kamera. So nikaanza kutembea. Sasa nikaanza kusikia pain. Sasa imeanza kuintensify. So ikafika point haipotei. Hapo niko at 8 cm. Kwenda kupimwa sasa nikaambiwa sasa imeanza kusonga. Niko at 8. Sasa nasa kaniambia kutoka hapa hadi 10 itaenda haraka sana. In the next like 2 hours. Nikasikia 2 hours. Hiyo ndio mnasema nitaenda haraka 2 hours. Akaniambia from hapa itaenda mbio. Just keep walking. Walk, mtoya press cervix kabisa, ufunguke kabisa, you push, uondoke hii pain. Hey. Nikaanza kutembea. Wacha sasa uchungu ipotee. You are feeling pain. I was feeling pain. Yani design yenye sijawahi sikia. Mimi nilikuwa naambia, unaona the first days like after nime have a baby, nilikuwa sitaki hadi kuongea hiyo story. It was traumatizing. You see, there are people who have their own experience wanasema it was smooth, but mimi no. For me it was smooth. For me it was so painful. Nilisema second born bana lazima nidungwe epidural.
It was so bad. So ikaanza saa kuprogress. Nimeenda kupima, nimepata iko 8. Nasikia uchungu. At one point niliangusha hizo curtains. Ili nikuja nikashika TV curtains. I just crying to God, Jesus. I'm not screaming, but naptoa hiyo word, Jesus. Then nikafika point siwezi endelea kusimama juu na feel a lot of pressure on my cervix. I feel like sijui ni nini inaendelea, but so lie on my side. Nikaingia kwa bed, nikajifunika hadi najiambia acha tu mimi nijifunike bana. Naambia God nipe usingizi yenye sitasikia kitu alafu niamke kama na have mtoi, but it can't happen. So nikaingia kwa bed, mimi nikajifunika, nikanyamaza tu hivi kimya. Nasikia uchungu, nimelala tu hivi, nimejifunika, siongei na mtu. But that lady, I wish I even took her number. Like it was a very short time. Juu that was her third child, and then she's a Hebrew woman, so hata kuproduce milk and everything was fast for her, so akaenda to home mapema. But the next day, so I never got like your chance ya kuinteract na yeye sana, but she was just there telling me, push on, you are strong. By the way, she was really encouraging me. Like, mi najiambia, some people are God sent. That one was God sent. She was just telling me, I've not seen a brave girl like you. You know what? You're going to make it, and you're going to be an amazing mom. Then I remembered another man, when I was still pregnant, also outside the Hosi. He once told me, you know what? You're going to be an amazing mom because you know what? You're brave. So that lady kept on encouraging me, ananiambia, ngangana, you've come a long way. I'm so proud of you. Mpaka nikajiambia, mama ni kama ananijua. Yeah, so that is how it happened. Mpaka nikafeel sasa the pressure has become too much. Nasikia sasa mtoi anajipush hadi naona. Yani unaona when it's time to push now the baby, you deliver the baby. Unasikia hiyo mtoi mwenye anajipush mpaka unakuwa na hiyo haja ya kupush. That is the only point that nili scream juu. The pressure was too much. So hiyo pain haiko sana, but the pressure. So nikaita tu nurse. Akaniambia kuja huku kwa delivery room. Nikamwambia mimi siwezi songa. So she came, akanisaidia kuvaa slippers, then we went to the delivery room. And then so delivery room nikaanza kupush. Nashindwa kupush, namwambia kimi nalemewa kupush. Akaniambia shuka basi kidogo, shikilia hizi chuma, there were some rods hapo kwa hiyo delivery room. Akaniambia fanya ni kama unaenda long call. So assume unaenda long call, tumia hiyo mechanism kupush. Then I came and realized it is true. The same muscles that open the am I allowed to say those words? The same muscles that open your behind are the same muscles that open your hoo-ha. Yeah, so una assume unaenda long call, and then the baby unaweza kupush kwa urahisi. So other nurses came na doc, so there were 3 of them hapo ndani. So they started encouraging me. That is so good. Now you know this is the last step. Tuharakishe uondoke hii kitu. Pushing is just like 3 minutes. Hey. So mimi nikasikia sasa mtu hizi sasa nikam kabisa, nikamwambia I think I'm ready. Akaniambia panda hapa juu. So nikapanda. Push. Sasa nakwambia ukisikia mtu yeye anajipush push. Senye usikia akipush usipush, you're going to tear vibaya. Usipush senye mtu yeye hajipush. Senye mtu yeye hajipush, breathe in, breathe out. Breathe in with your mouth. So mimi niko tu hapo. So nikisikia kupush naanza kumwambia nurse na doc, ndio anakaa sana ananiambia push. So senye si push, they're relaxing my muscles. Those were the best medics I ever came to meet, manze. Shout out to them. Kama watai watch video, you are the best, manze. Like that doc walked with me throughout the journey. Even when I was laboring, at some point hapo nje alipita akaniambia, you know what, you've come a long way, and today you're going to receive your bundle of joy, and you're a strong lady, and I know you'll make it to the end. And I was just getting support from every side, and I needed that support. So I pushed. So like the first time nili push, hey, ananiambia. So there was a student nurse, a nurse,
and then a doc. So your student nurse, I think it was her first time in the delivery room, so she was getting so excited, anasema dawa nyale mpaka doc na nurse anamwangalia zile za excuse us ananyamaza. So the way she was getting excited, nilikuwa najiambia then there's a good sign. So I just pushed. So nurse ananiambia just push hiyo nani when the head ikitoka na hadi hii part like the shoulders mtoi ata slide out. So kusikia hivyo na head ishatoka, nilipush tu, breathe in moja na nika breathe out, and then I pushed, then the baby came out and he was screaming. He was the loudest. Aliacha record huyu huko kwa kuscream baba. Yeah, and that is how I had my baby at 11:40 p.m. on the 7th of October. Kilian ongeza sana was born. Squeezy Kilian anapenda sana kunismooch. Like nikimfanyia hivi ananishika ananikiss. Yeah, so that was my labor and delivery story. So I'll just put the video, I'll compile the videos Johnny Konaza, and then I'll post for you in the next vlog. So remember to subscribe if you have not subscribed, like this video, share the link with your friends, and help me on the road to 1,000 subs, man. Najua sometimes post kila siku jo niko na ndo huyu mtoi, niko na shule, tena niko na job. So it's a bit hectic, but only time that I get a chance to, I promise you I'll do a video for you. So until next time, guys, remember to, so let me just share some YouTube channels for my friends on your work on YouTube channels walifungua, so that you can also show the love there. At Fefe Diaries, go and watch her content, subscribe and show her support. MCAD TV, you can also watch. Hawajaniambia ni wa shout out, but I'm just like, they have good content and they are my friends, so you can also help them to grow. So until next time, guys, bye.